Anu mama no. Okay, bo mama. Abele nyo ani bo sisama. O sisama mi ambora ma ani zurezu neme. Abele nyo ani zurezu. O sisama mi ambora ma ani zurezu neme. Abele nyo. Lagos or they go ready, Mazi Patrick Asonye. Okay, I can take it from here. Okay, so can you know from Mazi Patrick Asonye in Lagos? Mama. Mama. Because I'm taking this on behalf of Mazi Patrick Asonye, who is in this post. Were 2 questions for His Majesty. The first one, what type of Eze Aro will you be? Is it Eze Eberechukwu, the king that owns the community? In other words, a king that looks after his people? Or Eze Eberechukwu, a king that the community's baby, who would rely on his subjects for sustenance? That's question number 1. Question number 2, how will you leverage the advantage of having Dr. Alex Otti as governor of Abia State to bring development, both human and infrastructure, to Aro? Ndewo. Nice question. Okay. Moderator, no, answer, Gawani. I think that during our pre-meeting, pre-preparation, I anticipated Makamunga Jego Zukondaro, Jekwe and USA and all that. And I didn't proud on Daru, Manana and Wabagara. So I was anticipating a lot of Obagara, and this meeting is going very smoothly. So as I Gani. Ajụjụ a jụrụ dị mma. Nke mbụ, ndị aga m Eze Aro m na-aga ịwụ. Ọ wụrụ na onye ọbụla mma nna Mazi Kanoji mgbe ọ chịrị Aro, ma na onwe ihe Mazi ọhụ na-ekwu mgbe dum, okwu a na anaghị achị Aro achị, a na-eso Aro eso. Okwu ahụ pụtara ihe dị iche iche nye ndị dị iche iche. Kama okwu ahụ pụtara na ọbịa na ọchịchị n'ala Aro, Eze Aro ekwesịghị ịwụ nna m ọha, o kwesịghị ịwụ onye na-evide ndị Aro, kama o kwesịrị ịwụ onye na-enyere Aro aka. O kwesịrị ịwụ onye na-akwado ndị Aro. Anaga Mazi ọhụ za achị Aro. It's actually a leadership model that I personally have benefited from in my career. That if you lead a people, you have to think about how to add value to the people and how to serve the people. And Zana Ageza na chinde mmadu wụ agade mmadu ma za na eme ihe rute n'ebe ị nọ. So ajụjụ ahụ ị jụrụ bụ ajụjụ mmeji okwu Mazi ọhụ za, na ọ bụrụ na o nwee ndị nọ na ọgbakọ anyị n'abalị a mara onye mbụ bụ mama na ihe awa gamza na-achịkọta ihe dum Chineke tiri n'aka ịchịkọta. Nke abụọ ejụrụ m na ha ọ dị ka m rizọla nke abụọ ejụrụ nna m. How would you leverage the presence of government? All right.
Governor. So The sorry. governor. Thank you. Governor, thank you. Ọ dị m ka Chineke vụrụ arụ n'anya karịa ndị dum na anyị nwe nwa anyị vụrụ arụ n'anya ukwu ewu gọvanọ Abia State. Ndị mara Mazi Alex Otti ma agọza gba mbọ ịfụ na civic center ahụ na-arụ gbara ya akwụrụ. Ndị bịara arụ dị na Disemba 2023 mana Mazi ọhụ kwere nkwa na a na-aga ịrụ ụzọ Okobo. I can tell you in good authority the work has commenced. Mazi ọhụ kwere nkwa na ma ụzọ nke nọ n'aka ndị federal government na wemebe ihe womavụ iji vụ na arụ ọhụfịa federal road. Iberibe nke iji connect ya movie na ụzọ nkana o kwekwara nkwa nọ n'ime arụ imezi ime okporo ụzọ nọ n'ime arụ. Ndị nọ n'arụ ugbu a mekwuru gị na warụọla ntụtụ ụzọ n'ime arụ iji mezie nke ahụ nke emelere eme. Mekwu na ebe m onwe nọ mụ na Mazi ọhụ na anyị ma avụ na olu na okwu na ihe Umuaro chọrọ n'aka gọọmenti Abia State. Anyị ma avụ na o ruru Mazi ọhụ ntị anọ mere ya. Nke mbụ dịka m kwuru ntị tụrụ ọnụ security onwe ndị nọ n'arụ ugbu a mekwuru gị the amount of security deployment that Abia State Government has enabled iji vụ na echekwara ndụ ndị mmadụ na ihe owuwu n'ala arụ. Mgbe m batara arụ na izu na gara aga garịgba avụ ihe wo mewalere already. O nyere m obi ụtọ ebe dị ukwuu. So I have no doubt in my mind that with peace, unity in Aro, na anyị na ndị na-achịkọta obodo, not just Abia State Government, but federal government, anyị eweta ntụtụ ihe mmepe obodo wee lọtara ala Aro. Ndewo. Thank you. As I want to go check for my director. No, all two questions. No, but I got a plan he didn't take. Yeah, how do you sustain yourself? Okay, how do you sustain yourself? The ways they depend on the people. I think that was the question you missed. Yes. Okay. All right. So I think nke ahụ ajụjụ ịza ya atụghị n'ọnụ. Mụ onwe m na ezinụlọ m anyị na-elekọta onwe anyị ọnụ zanike na amara Chineke. Ndị arụ onye m ọrụ si m rụọ mụ na o ma hazie onwe anyị bụ na m na-arụrụ ọrụ wa na-eme ihe o kwesịrị ime na ọrụ ọhụụ m na-arụrụ uwo aga ihe kwesịrị ịdị. So ile ya anya ga-avụ na ọzịza ya the agụ kwesịrị ịdị. So we will not be dependent on Aro for our individual and personal survival, but Aro owes me a responsibility for being their king, for the job that they have given to me. They have to live up to their responsibility. Mazi, Adam Kajuja, Mzala. Eze Aro, thank you very much. I think Nezaria Nkoma, Obu Opine Fichimi. And I noticed that somebody was raising their hand, or this is on my screen. Bikonya, raise your hand. Go ahead with your question. Yeah, let me know. Okay, I guess Okay, go ahead. Yes. Yeah. Eze Aro, I have a question for Eze Aro. Eze Aro, Your Majesty. Igawu na ni Eze Arochukwu Abia State. Igawu Eze of all the arrows, not all over the places in the whole
Nigeria and beyond. Nda game aza bukata arụ niile because echere m na Eze Aro awụ naanị Eze Arochukwu in Abia State. O kwesịrị ewu Eze of every Aro community, not at the whole world and beyond. Nda game aza bukata arụ niile bụ niile nọ ha niile nwee sense of belonging. Then because achọpụtara m na many of the Aro communities nọ outside Arochukwu Kingdom, all of them need depend on Eze Aro as their king. Nda game aza kpokọta ha niile. Then when you can coordinate ya all because all a very big I'm not putting as a big position. Mmadụ wee Eze Aro. Owu naanị Eze Aro Chukwu kwesịrị with the whole Eze Aro ga coordinate both Eze ndị ọzọ. Ịchọpụta ịbịa lezi anya ga hụ na many of the Aro communities ha enweghị Eze. Many of them, all few of them, Arochukwu ndị Aro diaspora wụ nwere autonomous community. Ego ọ bụ ọnụ werugi asaa. Ihe gosi na they actually depend na onye ọbụla wee Eze Aro Chukwu is supposed to be their own king no matter wherever they are. Onye mere wee ji enweghị many kings. So ndị aga ime aza bukata Aro niile mee ka hawo niile nwee sense of belonging na their ancient roots. Thank you. Moderator, ka anyị na-aga n'ihu. Ajụjụ anyị jụrụ dị m ụtọ ukwuu. Ịza ya wụ iji akụkọ ntakịrị akụkọ zaa ya. Iwuru Eze Aro ma ị chọrọ ya o ma ị chọghị ya. Ụmụ arụrụ nọ na diaspora ebe ọbụla wo nọ ụmụ achọrọ gị bịa. Ndị izu ọgụ izuwo nụrụ na enyere m staff of office and certificate of recognition. We were one of the first people gbara m letter iji sị m congratulations. M na-anata letter wo congratulations wo gbanaga ọdọ kwuru m na wo nwere nsogbu na izu ọgụ na mbịa bịa nyere wo aka na nsogbu o nwere na izu ọgụ. Aka na-ekwu nke ọhụ wo gbara m invitation na nwa o Prọfesọ Alaezi Okoro na na-eli ya Friday nke a gara aga na Eze Aro must be there. So, we had to send a delegation because I was otherwise engaged to Izuogu. Duru Ekpa Aro, Duru Mandiko, Mandinyo. We had about 6 buses or 6 vehicles. Zaro ga that burial. And immediately in Daluru, my friends non Izuogu, Bido, na send them message. Nandaro abela dawo ipiti na Izuogu na burial emere. Him ji were akụkọ a ịzaga ajụjụ wo na iwuru Eze Aro. At the last count, we have about 300 identified Aro diaspora community. And it's going to be a big part of our responsibility to check out those diaspora community. These are the ones that we've identified. And more are showing up, by the day. So it's not going to be a small assignment. I'm aware liaison officers who will help to manage the relationship with all the diaspora community. Ijivu na ihe gbasara wo na Eze Aro na achịkwata go kwesịrị ede. Ndewono. Okay, Bikone, even though I'm looking at clock, Manunu Cheta, there is a person they raised his hand in a very Zoom professional way. I hear Chinedu Romeo Oji. Chinedu, I'm sure now it seems like your question is going to be piggybacking on the question that Mazi Okoro asked on behalf of Mazi Asonye. Biko, go ahead, and after that, Biko, now have to go to the other people not on that list. Then we'll come back. I wanted a fair shot for Eze Aro, even more on when can again.
nwekwara question mụnwa chọrọ ịjụ from Ujari standpoint. Ngwa biko, go ahead. Okay. Ndewo, Your Majesty, ndewo, Umuaro. Avamza Chinedu, Romeo Kano, Oji Abony, everyone na Abuja. So, straight to the point, in fact, I wrote down my question so that I won't forget. Number one, Your Majesty, I want to know what will be your plan for tourism, Arochukwu. You know, knowing that fully well the placement of the kingdom when it comes to tourism attraction. Any plan for it? That's number one. Number two, somebody adjourned already. Politically, Arochukwu seems to be somehow laid back politically, and that will count because of our number, and so many other factors. I want to know also what your plan is, to place us rightly politically in the scheme of things at Abia State. Then three, this question got a little bit deeper, and I want to stay clear from your earlier observation about the case being in court. I don't want to talk about it, but after the whole court issue, would there be a plan of a laid down process on how the selection of Eze Aro should be? That is written down, not onye puta putueye, and it's not written down anywhere. Would there be a process, laid down so that there won't be issues like this before? In my, years of living, I've seen that position. There's never been any time the position, the process was smooth. So would there be an end to it? Then on a lighter note, Mazi, Nwa-Mazi, please, I want to know, who's still allowed? Who's is not allowed? His Majesty, shall he take that one? It's a mouthful of questions. Can we take the original people first? Then we'll note this. Very good. Yeah, I was going to say we'll probably come back to this. Yeah, because I think we're kind of losing control if we don't do that. Thank you. Okeigbo mama. Abia lere nyo anyi bo sisama. O sisama